இந்த நீங்கள் இப்போ பார்த்த மாதிரி 80 வயசான முதியோர் இவருக்கு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகி he was unresponsive to medical treatment. எவ்வளோதான் மருந்து கொடுத்தாலும் அவரோட ஹார்ட் ரொம்ப பலகீனமாக வந்து கன்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப பூராக இருந்தது. ஸோ அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்தார். இன்ஃபேக்ட் கடைசியெல்லாம் வரைச்சி மத்தியானம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு சாயங்காலம் திருப்பி அட்மிட் ஆகிடுவார். அண்ட் மூச்சு உடம்புல காலெலாம் நிறைய வீக்காக இருந்தது, யூரின் சரியாக வரல. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது ஈஸி இல்லை. ஏன்னா 80 வயசில் ஆர்கன் கிடைக்கிறது கஷ்டம். ப்ளஸ் அவர் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் சரியாக இல்லை. ஸோ நாங்கள் ஃபேமிலிகிட்ட பேசி அவரும் தைரியமாக ஒத்துண்டார். ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் டெக்னாலஜி இப்போது அதுவும் கடந்த ஒரு 10 வருஷமாக நியூ பம்ப்ஸ் have come. ஒரு மேக்லெவ் பம்ப். தட் மீன்ஸ் there is no bearing. It is magnetically levitated. அது தனித்தானே சுற்றிகிட்டே இருக்கும் without touching. So potentially it can last forever because there is no structural deterioration. So on the pump implant பண்ணினோம். இவரும் fortunately he's recovered very well. But this is just to highlight 2-3 things. Today's technology is so good that they can get back to normal life. He's doing அந்த வயசில் என்ன அவருக்கு விருப்பமாக பண்ண முடியும். There are also younger people that can go back to work. They can take part in other leisure activities, drive பண்ண முடியும். He can fly in an aircraft. But there's a price to pay. You need a power cable உள்ளேந்து வெளியே வரும். So you need battery to charge the pump. And typically the power usage is around between, depending on the flow, around 3 to 4 watts. So with battery alone கிட்டத்தட்ட 15-16 மணி நேரம் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். அண்ட் நைட் டைமில் மெயின்ஸில் கலெக்ட் பண்ணி பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணணும். அண்ட் தீஸ் ஆர் கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ பம்ப். அப்படின்னா பல்ஸ் கிடையாது, உங்களுக்கு கிடைச்ச பல்ஸே இருக்காது. ஸோ ப்ளட் ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணுறது கொஞ்சம் கடினம். அதுக்கு ஒரு டாப்லர் யூஸ் பண்ணி தான் ப்ளட் ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணணும். ரெண்டாவது ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்குலாம் மோஸ்ட்லி ப்ளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். பட் பேரடாக்சிக்கலி இந்த மிஷின் போட்டு ஒரு 2 மாதத்துல they become very often hypertensive. ஏன்னா நம்ம body is not designed for pulseless flow. So the body reacts and you have high blood pressure. High blood pressure and not mean pressure becomes 90. அதனால there is the risk of stroke. And these are afterload sensitive pump. Blood pressure அதிகமாக ஆக பம்போட flow குறையும். So it is important to maintain the flow, the pressure around 80. But if you look after it well, we have patients in this city who are now 14-15 years with an artificial heart. In the human body, the only organ which can have an artificial substitute is actually the heart. You don't have an artificial kidney. Dialysis, you don't have an artificial liver. You have an artificial lens, but you don't have an artificial cornea is coming maybe. No other organ has, I think ear, you have a cochlear implant. But heart is the only major organ where there is an artificial substitute. Actually, it's an amazing thing. So in a way, it's good. But the problem is, it is imported from abroad, and with the dollar value going up, it is not really affordable for everyone. So we are trying to make a pump which is affordable for the Indian population. So hopefully, அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள we should be able to launch something which ordinary people can access. We did the first one in India here in this, not in this, in Malad Hospital in 2012. But this is the oldest in this country, 80 years old. 80-year-old, nobody has done. Even I am surprised that we attempted and did, because 80 years is very old. The body is, a lot of systems are not easy to manage. இப்போ ஹார்ட்ல ரெண்டு சேம்பர்ஸ் இருக்கு, லெஃப்ட் சைடட் ரைட் சைடட். இவர் ரைட் சைடட் ஹார்ட் நல்லா ஒர்க் பண்ணிருக்கு. ஆனால் லெஃப்ட் சைடு ஹார்ட் ரொம்ப வீக் இருந்தது, அதனால பிளட் ப்ரெஷர் கம்மி இருந்தது. ஸோ வி ஹவ் புட் ஏ LVAD. LVADனா இட் சப்போர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் சைடட் சேம்பர். ஸோ இது போட்ட அப்புறம் now total artificial hearts have also come. அப்படின்னா நாங்கள் ஹார்ட்டை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த செயற்கையான இந்த பம்பை உள்ளே இம்ப்ளான்ட் பண்ண முடியும். But the typical life expectancy of those pumps currently are around 3 to 4 years. No total artificial heart has been around for 15-20 years, but that technology also will come. Doctor, since it's not a very common procedure,